ইন্ডাস্ট্রি ভেটারান মিস্টার সুরেশ নারায়ণ ৩০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে এফএমসিইতে। তিনি বড় বড় আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলোতে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি নেসলে ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মিস্টার নারায়ণ ১৯৯৯ সালে নেসলেতে ভারতে ফোরসেলসের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি বিক্রয় এবং গ্রাহক পরিচালনার ব্যবস্থাপকদের প্রধান কাঠামোগত এবং কৌশলগত পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেন। I'll share with you the perspectives of a professional, of someone who's worked at arguably three of the best multinationals in the consumer goods space that I could have been blessed to work for, and share with you a few thoughts on what has it been to lead an organization, to lead a team, to lead a family. If there is nothing else that you pick up from whatever I have to share in the next couple of minutes, I would like to leave you with 5 key lessons as messages. Number 1, you've seen it all. Crisis is the new normal. For many of us, or for some of us in this room, we have lived in very calm times. The ICC event, the Young Leaders Forum, to really share lessons in leadership. I'm really inspired by the audience and whatever little experiences I had to share on authenticity, on leading with people, on compassion, on purpose and values. I think are central and important in the situation of a crisis. And since crisis will become the new normal, I'm happy to share these lessons with the young leaders who came today to listen to me. I'm truly grateful to them. Look, I think every human life and every corporate life will always go through ups and downs. We went through that difficulty, but we stayed true to our purpose and values. We continued to remain the trustworthy company that we were. And also, I believe that the consumers' love for us and the consumers' trust in us manifested in the comeback of Maggie very strongly. And that is a gratitude that I owe to the people of this country. Well, I think trust is a question of purpose, values and behavior. If your purpose and your values and your behavior is in the same direction, people will tend to trust you more. But if your values and your behavior are going to be very different, then obviously trust doesn't come to you. থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, লাওস এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোতে কভার করে বিক্রয়, বিপণন এবং খাদ্য পরিষেবাগুলোর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ২০০৩ সালে নেসলে ইন্দো চায়নাতে স্থানান্তরিত হন। পরে ২০০৫ সালে তিনি ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং নেপালের জন্য বিক্রয় প্রধান হিসেবে ভারতে ফিরে আসেন। ২০০৮ সালে মিস্টার নারায়ণ ওয়ার্ল্ড নেসলে সিঙ্গাপুর প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি ২০০১ সালে সিঙ্গাপুর সরকার কর্তৃক মেডেল অফ কম্পিটিশনে ভূষিত হন। এদিন এই অনুষ্ঠানে সংকটে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলা হয়। পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ সুরেখা, চেম্বার অফ কমার্স এবং মিস্টার মুদিত ভেরিওয়াল, চেয়ারম্যান আইসিসি ওয়াইএলএফ, শিল্প নেতৃত্ববৃন্দ এবং ব্যবসায়িক ইনসাইডাররা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। All of us get inspired by hearing about great achievers, corporate leaders like Mr. Narayan. But the real learning is in the journey to the success which we have learned today. It gives me great pleasure to deliver the closing remarks and formal vote of thanks at the end of this very engaging session. I take this opportunity to convey my sincere gratitude to Mr. Suresh Narayan, Chairman and MD Nestle India, for gracing today's session and taking out time for us from his busy schedule. I think the session enriched us and have provided us with key insights revolving around leading in crisis. You know, there is a Chinese expression which says, may you live in interesting times. The expression is always used ironically. What are interesting times? Is peace and tranquility interesting times? Or the times of turmoil and uncertainty interesting times?
I would say that whereas the uninteresting times are more life-enhancing, it is these crisis times that have always witnessed the evolution of the fighting spirit of mankind. Currently, the world is going through a prolonged crisis which started as a full-grown health crisis and developed into an global economic crisis. The Ukraine war has only exacerbated the situation. High News Network.